Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Second Corinthians chapter 6 verse 14 down to verse number 18. Kung basahan 3, hindi siya mga mata. It says, "Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? For what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty." Now, we are tackling this passage, or we are reading this passage as a kining gitawag og ebidensya or kining proof nganong dili taga apil-apil, especially in this gitawag og kind of practice, no, sa kalibutan. Because we are talking this morning about the truth about Halloween. Padiha sumpay All Saints Day and All Souls Day. So the date is from October 31 to November 2. So 3 days ang maunga klase sa celebration sa kalibutan, and why we as Bible believing Christian does not participate, or dili taga apil-apil nining klase sa mga gitawag og practice. As we all know, kining klase sa practice klaro naman kayo bisan unsaon nato og limod or bisan unsaon to, or daghang mga tao they try to justify this practice, this kind of event. It's just a tradition, it's just a fun, regardless muna justification sa tao, but in our eyes, no, sa ato ang pagtanaw, klaro kayo nga it is a demonic kind of practice, and we will tackle that deeply, so that para mabala na to kung sagit dahil ng klase sa gitawag o mga buluhaton or mga klase sa tradisyon rin nga sa kalibutan. The topic of Halloween from a biblical perspective has been widely discussed with varying viewpoints across Christian denominations. The celebration itself has historical roots that trace back to ancient Celtic festivals and later religious traditions. Sa atong hisgutan ni kabuntagon ang iyang gikanan. So ito magdugay din Second Corinthians 6:14 to 18. So una natong tan-awon para masabtan na to the historical roots. The historical roots. Asa ba ni siya nagsumikad? Asa ba ni siya gagikan? So that we can understand the reason why mostly kita di man tanan, but
kita nga mga Kristohanon as a Bible-believing Christian, we should not allow this to be a part of our practice, or it might be this kind of tradition na mahimong kaparti sa ato ang kinabuhi. Now, the historical roots atong tan-aw nini, when we talk about Halloween, the historical roots of this event is connected to ancient Celtic festival of Samhain. Duha man ka klases pag pronounce aning word, Celtic or Celtics, karon gigamit siya sa sports as Celtics, na day tawag og team nga Boston Celtics. But the gitawag og the second pronunciation sa mga word is Celtic. Celtic from Celts. Kung asa siya gikan, para masabtan ito ng kisa matohanan ng mga Celts people or Celt people. Para masabtan nato ni sila kinsa ni siya, asa ni siya gagikan, a little bit sa gitawag background. Celtic refers to Irish culture and heritage. So these are Irish people. Along with the historical people who migrated from the British Isles throughout much of Europe. At makita din ha. So kini nga klase sa gitawag og grupo o mga katawhan, mga Irish, o kini nga kultura sa mga Irish people. Ilani nga culture and heritage. No? While the early pronunciation was with an S sound reflecting its nearest origin in French, the modern standard is a hard C sound, like key. This is because language historians desire the word to better reflect its Greek and classical Latin origins. The soft C sound is usually reserved for sports team now. Muna akong isulti like Boston Celtics. But another way to pronounce it is Celtics or Celts people. Now, Halloween does have roots that can be traced back to pagan practices, particularly the ancient Celtic festival of Samhain. So, kini ay ang origin ini, ang iyang root nini, gasumikad siya sa gitawag og ancient Celtic festival of Samhain. In other words, Halloween's origins are often traced to Samhain, an ancient Celtic festival marking the end of the harvest season. This festival included practices like bonfires. Muna ang makita nato nini nga klase sa practice, bonfires, costumes, and an acknowledgement of spirits. That's why when there's a Halloween party, sila gitawag Halloween party, there are sometimes bonfires and sometimes they wear costumes like basta ang kasagaran sa costume nga imong makita diri mabantayan, mga demonic na klase sa costumes, mga naong ni kamatayan, naong ni kanang kamatayan bang iskal nga gidala og naong sa basta mga Dracula, basta mga demonic entities. Muna ilahang costume, muna ilang costume, magsuot-suot sila. So, unsa na ilang klase costume, basta name it, kanang kasagaran rin nga makita nga mga costumeries, mga witchcraft, kana kasagaran ang ilang mga costume na nadiha when they attend sa mga parties like this Halloween. Kita mo na. So, yan ang anak man because according sa history,
the Halloween or kining gitawag ancient Celtic festival, ang iyahang practice nini na ay bonfires, pati customary, and also acknowledgement of spirits. So they're talking, they try to say it's time for the spirits world to communicate the mortal man, kanato nga mga buhi pas kalibutan. It's a way, it's a time nga ang mga spirits world mo communicate sa ato nga mga tao nga buhi. Can you imagine in klase sa practice? The Celts believe that on this night, the boundary between the world of the living and the dead was thin, and they made offerings to appease spirits. That's why kini nga practice from Halloween, also All Saints Day, All Souls Day, mo nang nauso na siya haladha na yung mga tao dyan nga maghalad-halad sa ilang altar, o ang mga taong buhi mato sementeryo magdala og halad para sa mga patay, kay that's the time nga ang spirits world or ang patay o ang kalag mukaon, namot lang mukaon ang kalagan. Pero according sa atong makita diha, ang mukaon katamang mga kawatan diha sa sementeryo, kan pa kayo kanang abusado pa kayo, kay kinahanglan jud kuno maghalad ka, kinahanglan imong butang taklob imong ihalad. Ang mga kawatan ra ito sa mga unay ra dito sa sementeryo ang mukaon. Kanya imagine niya ang klase sa belief. Sa kitag kalag, sa kitag espiritu mukaon. The question is that, is it biblical? Is it Bible doctrine? No? Klaro kayo na kining klase sa mga tao. It is a paganistic practice. That is why the root of this called Halloween, di jud maayo. Paganistic ang ihang practice. So, muna siya, nagsunod ni Halloween, the next day, All Saints Day, the next day, All Souls Day. So, kanang tulo ka pizza, 31, 1, and 2. So, nagsugod na sila. So, ato ta sa ikaduhan niya nga ko, All Souls, o All Saints Day, and All Souls Day. Now, as Catholicism spread through Europe, the Catholic Church sought to integrate some of these cultural practices, blending them with Catholic observances to encourage conversions. In the 8th century, 8th century, in 8th century, that means 1st century, 2nd century, up to 7th century, there's no such thing as All Saints Day, All Souls Day. Because according to this data, in the 8th century, the Catholic Church established All Saints Day, also called All Hallows Day. Ang tawag niya na All Hallows Day. All Saints Day or All Hallows Day. Now, prior sa gabi gitawag siya All Hallows Eve, manang Hallows Eve. To make it short, Hallow Even. To make it shorter, Halloween. Nahimong isa ka word. Hallows Eve, Hallows Even, and as naman, ito nung usahon, Halloween. Muna ang niabot sa maong wording. Now, it was just in 8th century na himo kining All Saints Day and All Souls Day. So, kinsay pa kana, not the Christian, not the church, not the
not the body of Christ, not God Himself. It is the Catholic Church nga nag-imbento ni ana niadtong 8th century, November 1. Kitawag na siya All Saints Day. Kitawag po na siya og All Hallows Day. On November 1, a day to honor saints and martyrs. The evening before was known as All Hallows Eve, which eventually became Halloween. Over time, this became a time for remembering deceased loved ones, both saints and ordinary people. So muna siya ang gitawag og gigikanan ni ining klase sa practice. So, pag mayroon tag 8th century, pana siya nahitabo. But the ancient Celtic Festival of Samhain, dugay na siya. Nagpractice na siya sila na. Pero ang gihimo sa ito, Catholic Church, ilang gi-merge ang gihimo nga practice sa Roman Catholicism, gi-connect nila sa gitawag og Ancient Celtic Festival of Samhain. Mga karon nga doon na Halloween, after na All Saints Day and All Souls Day. Diha na di-connect nila ba kanang mong practice. Since ang Halloween is a festival connected to spirits. Connected to kining gitawag og costumes, spirits, spirit world. So, ang gihimo sa Catholic people, ilang giapilan og All Saints Day as a day of remembrance to the saints and martyrs, and nahimo ng remembrance sa mga deceased loved ones. So, doon nagyapon siya connection sa spirits world. Munang na-connect na silang nga practice karon. But in reality, ato makita din 7th century padulong sa ubos, walay ingon anak nga klase sa, makita na to na sa Biblia, walay ingon anak nga klase sa practice sa church history. Wala. And in fact, ato makita sa second point karon in biblical reality. Now, makita na to na siya sa ikarong points. Now, it is just a man-made practice. Now, if this is just a man-made practice or doctrine, why we as Bible-believing Christian participate this kind of practice? Which, ato makita karon daghang kayong mga Kristohanon nga mag-apil-apil niini. Di ba, in this time period, di po makita na itong kanang trick or tricks, diri man siya. That practice is, diri ni siya, ani nga time. Muna nga, isod kayo nga ang usa ka Kristohanon mag-apil-apil ining klase sa practice nga ang gikanan nini, it's not Bible. It's pagan practice. Gi-adapt sa kitog Roman Catholicism and mauna na ilang practice karon. That is why kita nga Bible-believing Christian, we should not participate in this kind of tradition. If you call it tradition, now, this kind of tradition is not a Bible tradition. This is a demonic tradition. Can you imagine? Mag-offer ka butang, mag-offer ka sa kataong patay na sa spirits world. Ang thinking ang mga spirits world mo bisita. Ano pa ilang isulti nga, kailangan mo bisita sa inyong mga patay. Kung di mo bisita, kung may bisitahon, can you imagine ang klase sa statement? Sa Biblia, wa na'y patay nga mo bisita. Pagkatinuod lang. Nga naman, kung ang patay nga tao
Kung wa siya maluwas, impyerno na siya. So, ano pa niya pag-agawas sa impyerno? Kung save siya, tuwa siya sa langit, how come nga mubisita pa siya? How come nga magpakita pa siya? Ay, ubang mo taong, nakakita lagi ko niya, nakakita. Ibutahan na kas demonyo eh. Kaya bawa kas ang demonyo nga, may kayo sa gitawag o deception. For you to believe, niya klases sa gitawag o imagination, nga, realidad yun eh, kinakakita ako ni Kuan, nakita na ko si Kuan, si so-and-so. Kanyo just imagine na. Ang yawa, may kayo mo, mag-trick-tricks. Ito na isa sa practice din eh. Trick and tricks. Kisa man ay master, mga trick-tricks. Demonyo, ang yawa, master kayo ni ana. He is the master deceiver. Ito makita sa Biblia. Siya ang pinaka-deceiver na klase sa mga tao. In fact, the demons or the devil, Satan himself can transform into an angel of light. Can you imagine? Muna ito hinumduman nga, ang yawa, pwede siyang mo-transform into an angel of light just to deceive the people. Kung di ka magbantay, tinuod mo, no? Ang yawa, makahimo ana. To look good, to look like an angel of light, pwede na nang mahimo. He can portray anybody. Kung gusto niyang i-deceive ang tao, that's why, be careful sa unsay imong makita, unsay imong isulti, or unsay isulti sa mga tao nga, nakita na ko si Kuan. Don't believe that. Kaya diri sa Biblia, ang naghimo lang ni ana nga klase sa mga tao, witchcraft. Witchcraft. You know the story, if you know the story of Samuel and Saul, si Saul gusto niyang makita si Samuel, sa namatay na si Samuel, gusto niyang makita. So, unsa yang gibuhat, he visited the witch of Endor. Gusto niyang bisitahon tong sa kawitch ito, kay gusto niyang makita si Samuel. Gusto niya nga that witch iyang dalton pagbalik si Samuel sa kalibutan. Can you imagine, ana? It is a witchcraft. That is why it is not God. It's witchcraft. Ato naman kita karon sa ikaduha. So that's the root, no? Historical roots of this tradition, Halloween, All Saints Day, All Souls Day. Historical roots, it is paganistic practice or paganism. Ato makita yun. Now, let's go to biblical reality. Ato to sa realidad. Biblical reality. Ang atong gibasa din, klaro kay it is just a warning. There's no such thing as you cannot mix darkness and light. You cannot mix Christ and Belial. Belial here is the prince of darkness. Ito makita din na. That's why it should be not unequally yoked together with unbelievers. This is unbelieving practice. Most of the people nga naga-adhere nining kwasis tradition are unsaved, unbelieving people. Sa isulti sa Biblia, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? If you are a Bible-believing Christian, you have no part with infidels. Ato makita din na ingon sa Biblia. Wa kay kalambigitan ining klase sa mga tao. If you are in the light, wala kay kalambigitan sa darkness. If you are in Christ, wala kay kalambigitan sa gitawag Prince of Darkness, Belial. If you are saved, if you are a Bible-believing Christian, you are righteous, then wala kay kalambigitan sa mga tao nga
naghimog unrighteousness. These are unrighteous works. You are portraying the demonic entities. Can you imagine na mo, apil-apil kag party, imong suot dito, tako kag sungay. Imong suot-suot dito, is Dracula, demonic entities. Is it a righteous work? Klaro kayo, it's a demonic work. It is a portrayal of a demonic entity. Now, you are portraying those demonic entities. Ipakita mo sa kalibutan. That is why it's not a righteous work, it is unrighteous work. Ang sisulti sa Bible, another passage na makita din. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse number 11. It says, "And have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them." So, sa Biblia, "And have no fellowship with unfruitful works of darkness." This is unfruitful works of darkness. Yung sa Biblia, have no fellowship. Rather, yung sa Biblia, reprove them. Saan reprove? Badlong nga sila. It is a reproof. This podcast is a reproof to those people nga naagya po nila nga klase sa practice. Ato lang ginahimo. Muna sulti sa Biblia. Instead nga mo apil-apil tanin yung klase sa practice, tanin yung klase sa tradition, why not reprove them? Not sila kayo nang nansultihan badlungon. It is an unfruitful work of darkness. According to the Bible. It's not us. It's the Bible. At makita din na. Naminsan din darkness and evil. At makita din na. When we say darkness, associated na siya sa evil. Evil and darkness. Mga silang banan natin. Di pwede nga evil as a light. It's always, kung yung kitag evil, it's darkness. Wala nga, iyon sa Biblia, unfruitful works of darkness. Witchcraft and occult. It's witchcraft. The Bible specifically warns against witchcraft, sorcery, and involvement with spirits. Look at Deuteronomy 18:10-12. Okay? Deuteronomy. Verse 10-12. It says, "There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer." The necromancer is the one who talks to the dead. "For all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee." So, wala pa rin klase sa mga tao na ano yung mga tao nag-practice na ini. And those people na nag-practice na ini are enemies of God. Iyon sa Biblia, abomination in the eyes of the Lord. That is why He warned His people, the Israelites people, not to participate this kind of people, necromancer, wizard, consulter with familiar spirits, enchanter, that use divinations, katong mga observer of times,
Sa paiban diha, those who pass through the fire, naman po ni, apil-apil, diba? Apil-apil man ni karon na naman ito kag sementeryo, di pa ka magawa sementeryo, sana, magdaob ka diha, tabok-tabok kas kalayo. Kaya yung mga bata mi sa una, apil-apil na, daob diha, tabok po taon ni, para tuuta sa ilang isulti. Pero, nas Bible da, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. These people are enemies. Ato makita din. They are enemies of God. They are abomination in the eyes of the Lord. That's why ang Ginoo naghatag siya warning sa iyang mga tawhan. Don't get involved in this kind of tradition. Don't get involved in this kind of practice. This practice is abomination in the sight of the Lord. Ato makita din na witchcraft and occult, actually mga occultic kind of practice na siya. Witchcraft. Ngunang naagi warning ang Ginoo ni mga sorcery, witchcraft and sorcery, involvement with spirits. Ato makita din na gina-prohibit kinapa sa practice, gina-prohibit sa Ginoo, ginadili sa Ginoo. Ato makita din ha. It is distasteful in the sight of God. Another thing is fear and death. Fear and death. Ato makita din Halloween often emphasizes themes like fear, death, and horror. Asa man makita ato da? Asa makita ato din mo na ang ilang tema diha. Fear. Sa kitawag og death, horror. Ano makita sa mga Halloween pasiugdan sila diha? Nay isa na karom diha nga musulod ka din nga horrific, horror ang nadiya. Nay mga nag-costume diha mga patay, costume diha mga zombie, mga usa na lang nang ipang costume diha. Naa diha ang tema ni fear, death, and horror ang naa diha, ang nakatima diha, nakaline sa mao nga practice, mao nga event. These themes can be seen as unsettling from a biblical perspective. Bisag kung saan natong tan-aw, it's not allowed, no? It is not allowed in Scripture. Ining klase, ato makita din ha. Since ang iyang connection, di maayo, it's not allowed. In the Bible, it is abomination in the sight of the Lord. Now, we know the historical roots. We know the biblical reality. When we talk about reality, ang realidad sa Biblia, ang saya ito makita sa ang realidad niya sa Biblia. Is it acceptable? Is it allowable? Is it makaingon ba nga nindot kayo allow na si Ginoo. Naaba na sa Biblia, yung sa Biblia gina-prohibit sa Ginoo. Ayaw apil-apil yan. Klaro kasi ang gibasa gaya na. Ayaw og apil-apil yan. Kaya ang connection na dili maayo. Ang tied up siya sa mga horror, gitawag og death and fear. So dili maayo sa usa ka Kristohano. Now, you know the historical roots, the biblical reality. How about our personal response? How do we respond personally
Now, so diyan na ta about historical roots. We have seen the biblical reality. Now, how we respond this truth. Nakita nato ang truth sa Halloween, All Souls Day, All Souls Day. We know the truth about it. Now, how we respond personally. So, imong response na, do you still practice this tradition or imo ang i-reject ang mong gitawag o imo i-reject ang mong tradition? Now, some Christians choose not to celebrate Halloween, viewing it as having pagan roots that conflict with their beliefs. I am one of that. Usa ko niya. Kaya wala mo pili aron i-celebrate ning classes sa gitawag og they call it Halloween, and they have parties, events para sa ilaha, very fun. Ang atong mga easygoing na tao, gusto party, they love it, they like it. Pero we as Bible-believing Christian, we should choose not to celebrate this kind of tradition. It is a conflict with our beliefs, with our biblical beliefs. But others participate with discernment na yung mga tao po niya upang nag-claim ng Kristohanon, nag-participate din eh. Seeing it is an opportunity for community engagement or just fun. Pero I don't think yung aning nga klase. Kung yung kang opportunity nito, no. There are a lot of opportunity nga pwede ka nga maka-engage sa itong community. Not just in this time nga gina-celebrate sa mga unbelieving people. For us, sa ito ang part as Bible-believing Christian, our response, but if we put it personal response, we should avoid completely. Avoid it completely. Yan eh. Wala yung response nga pwede na itong himuon sa tuwang kinabuhi. We as Bible-believing Christians choose not to celebrate Halloween at all, viewing it as incompatible with our faith. So, ato makita din as gusto sa isulti sa Biblia, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Although it is this passage is always used in a marriage event, but we can also use it as gitawag proof or evidence or sa ka passage nga mag-substantiate sa tuang claim nga we should not kinigitawag og cooperate and participate in nga klase sa gitawag practice nga naman it is unbelieving practice din siya sa mga unbelievers practice din siya sa mga infidel, practice din siya sa mga unrighteous people. That's why we should avoid it completely. Ato nang ibutang ato ang gitawag og kinabuhi. Another thing, alternative celebration. Why we should find an alternative celebration? Or pwede mo tang kung sa magtanaw ka sa bibo kay sila no, kita din eh. Why not trying to find an alternative celebration or outing sa panahon niya? Instead of participating in Halloween, let's focus instead on family-friendly activities that are in line with our values and practices. Avoid costumes or themes that glorify fear, darkness, or violence. So, why not another kuan, gusto yung siguro ganang for fun or at least man lang maka-unwind, pwede man mangita og another kanang gitawag og
alternative para makahimo og mga paghatag og kalingawan atong kinabuhi. Kana bang dili lang bitaw nga para lang malikayan ning klase sa actually you are glorifying fear, darkness, and violence ani nga klase sa gitwag practice. So to avoid that, find another alternative nga pwede nimo ma-celebrate sa imong kinabuhi. So these are ato makita diri personal response sa atong kinabuhi. But according sa atong gibasa sa tuang text kini, ayaw sa be not unequally yoked together with unbelievers. Those unbelieving practice, those unrighteous practice, those demonic practice, do not participate. Ayaw o apil-apil avoid it completely. Find alternative celebration kung pwede lang. Nga naman, dili siya pwede nga usa ka demonic nga practice maghatag og glorification, maghatag og maghatag og praise sa Dios. No, dili. If you are thinking by doing this ma-praise nimo ang Ginoo, mag-glorify nimo ang Ginoo, no. God will never be glorified in this kind of demonic practice. According sa Biblia, He abhors it. It is abominable. It is distastable sa iyang tubangan. Kung pasabot, napungot pagayo ang ginawa na. Can you imagine, instead of promoting God's righteousness, promoting God's holiness, mo ni ang gi-promote sa tao? Kisa man ko nung ginuha mahimaya na nga ang impierno gidala nimo sa kalibutan. Kisa mo yung impierno, sa din ng Halloween, ba mga tao nga sa impierno? Patay, espiritu, mga dokta-otang satanas na sungay-sungay. Imong dalon sa kalibutan, ipakita nimo sa mga tao, you are proclaiming kanya imagine na kinsa man nga balaan nga Dios mahimuot niya na. Walay balaan nga Dios nga mahimuot nga ang mga tao naghimo o mga dautan nga mga buhat, mga demonyo nga mga binuhatan. God will never be glorified in this kind of practice and tradition.